Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da wannan lokaci. Abdul Saad ke bayani daga wannan YouTube channel ɗin tamu. Kamar yadda aka saba dai, so yau bayanin namu zai sha bambam wato akan analysis. Yau bayanin namu zai yi bayani ne akan wasu abubuwa na daban dangane da wato cryptocurrency wanda is a plan for me wanda na creating ɗin shi. Wannan plan ɗin although na yi applying ɗin shi for a more than a year now, na yi applying ɗin shi ga family ɗina kaɗai, inda na ga ya dace in zo in nuna muku wannan abun ga duk wanda yake sha'awa zai iya shiga cikin abun. So ba wani abu bane ba illa wato muna so mu buɗe wato group na wato Abdul Saad investment, wato Abdul Saad crypto investment. Wannan investment ɗin da muke so mu buɗe ba wani abu bane ba illa wanda za mu rinka yin trading, only futures trading da kuma wato spot trading, sai kuma pump and dump. Shi wannan group ɗin mun buɗe shi ne domin mu rinka yin wato trading a futures da kuma spot sai kuma pump and dump. Ba za mu rinka yin wasu airdrop ko pre-sale ba. Due to wannan group ɗin za mu buɗe shi for $100 users. Recently na buɗe VIP group inda na yi costing ɗin mutane da su rinka biyan $100. Na samu mutane da dama sun yi joining wanda ya kai akalla mutum 8, which is around $800. Kusan $800 aka bani. So sai na tsaya na duba, ina masa bidiyoyi akan VIP ɗin nan, sai na duba na ga still babu abin da ya fi dacewa da in ƙara yi musu, shine in nuna musu saboda wasu su za ku ga cewa wato investment ɗinsu gabaki ɗaya bai wuce $200 ba, ko kuma a ce $150. Sai kawai na musu sanarwa akan cewa wato na mai da shi zuwa wato investment. Ya zama na kun gani sun bani kuɗin akan VIP kuma ina musu bidiyoyi ina tutturawa, sai na ce zan yi converting ɗin wannan abun zuwa investment. So investment ɗin ya zama da cewa sun wannan $800 sun abinda abin yake wato koyarwa akai shine ga duk wanda yake so ya shiga shine zai bamu $110 USD wanda shine zai ka qualifying ka shiga wato investment. Idan ka biya wannan kuɗin is forever, kuma sannan idan aka yi trading duk wani percentage da aka samu za ka mana dropping account number ɗinka, preferable ka zama kana da Kuda bank account. Saboda menene, duk wani trade ɗin da muka yi in a sati muka samu riban mu, in a daily muka samu riban mu, muka fita da ribar da take, a bar shi kowa ya zo ya sassa kuɗi muka samu 20% ɗin wannan kuɗin nan. So a wannan 20% ɗin da muka samu, ko kuma mu ce mun samu 100% ɗin kuɗin, only 10% shine wato P. In muka samu yau 20%, 10% ɗin shi shine P ɗin wato shi trader ɗin wanda yake trading, because it is a company, Abdul Saad Crypto Investment. Su ne za su ɗauki wato 10% ɗin wannan kuɗin, sauran kuma ya raba muku. So idan ka sa $100, za ku ga cikin ƙanƙanin lokaci 110 ɗinka da kasa, za ku ga cikin ƙanƙanin lokaci idan ana trading ana samun kuɗi ana tura ma kuɗinka, za ka ga ka zo wannan $100 da ka sa an riga an mayar ma da ita, ta riga ta zama babban kuɗaɗe, ka riga ka manta da kuma is a lifetime. In ka bayar muddin ka shiga cikin abun, ba wai za mu ce mun cire ka bane ka mai da kuɗin ko wani is a lifetime. Kuɗin ka still yana nan muna running din shi, ko da za ka samu $10,000 da wannan $100 you will still on the group, kuma duk wani trade da aka yi kana da commission saboda ka riga ka yi join din shi kuma ka yi provide account details ɗinka. So method of payment din shi ne za ku iya biya mai in nairas. Idan za ka biya in naira za mu je mu duba current market price na USDT, sai mu faɗa ma, sai ka tura adadin wannan kuɗin equivalent to $110. Ka tuna idan ka sa $110 abinda ka bada shine $100. Wannan $10 din nan, wannan is a commission da za mu caje ka. Very soon za mu zo kuma koma kan $1,000 investment, wanda a wannan $1,000 investment din bari na faɗa muku wasu abubuwa dangane da shi, wanda na tsaya ni na ga wannan, na san yanzu yadda na buɗe wannan abu wasu za su so su ma din su fara cewa su buɗe, wanda a ƙarshe mutane za a fara cin kuɗin su ko da wannan abu. So nawa na buɗe shi ne domin benefit ɗin gaba ɗayan mu, ba wai don ka samu ko wani abu ba, a don benefit ɗin mu gaba ɗayan mu, saboda mutanen mu da yawa ba su yi trading ba.
so a cikin group din zamu ranka sakin bidiyoyi waɗanda da ya private, za ku ranka samun access akan wasu bidiyoyi secret da za ku ranka trading, wanda ko bayan wanda anan insha Allah za mu tsinta waɗanda za su zama team a cikin waɗanda suke team din mu, wanda za su iya kasancewa bangaren team din waɗanda za su dan kawo gudunmuwa kuma ya zama da cewa company na biyan su. So za mu ranka koya musu, muka samu wanda suke da kokwar wanda suke da ilimi a kaman za mu dauke su a matsayin official namu. So now akwai na bangaren $110 which is investment of $100 ko. So akwai kuma wanda zamu zo mu $1,000, shi wannan fee din shi $1,050 ne, $1,050 za ka tura, $50 shine commission din. So shi ma already na riga na samu mutane da za su yi, mutum kusan 2 ko 3 sun shiga na $1,000 sun already, wallahi including me na shiga ni ma din, sannan su ma sun shiga. Wannan na $100 din ni karan kaina na shiga, family ina yawanci da yawan sun shiga. So ga wanda yake so ya shiga zai bada $110, zai provide account details nashi, ko ina kake ko an yi trade da kai, kuma sannan zamu bude group, duk wani trade da muka shiga muka fita zamu pasting din shi a wannan group din, mu ce mun shiga trade kaza, ga profit din da ya bamu, ga percentage da aka samu, sannan kuma ga abin da za a zo a raba wa jama'a. So kana nan kawai ka drop account number ɗinka, don a lokacin da ka shiga ka bada wannan kuɗin za mu tambaye ka bank details naka, kana faɗan mana idan ka so za ka shiga guda uku amma $100 ne, in ka so za ka shiga $500 which is what of wannan sai mu sama times 5, wato ka shiga duk wani profit da aka samu, yanda za a ba mu wanda ya samu $100 to kai za a baka times 5 din shi. Ina fata kun fahimci abu, wanda na san wanda suke cikin WhatsApp group ne su kare min tambayoyi akan wannan abu, wanda insha Allah a shirin nake domin ba su ansa. So wannan group din mun bude shi ne domin mu taimaki juna akan wato wannan. Yawancin jama'a ba iya trading ba, kuma mutane suna da kuɗi wanda ya kai $100, wacce su $100 na I think yanzu bai wuce naira 52,000 ba ko 53 ko, so ba zai wuce ba, $110 ba zai wuce naira 55,000 ba ko 56, abinda mutum zai bada gaba daya, wanda zai kai ka for a lifetime in dai har muna existing ko rayuwa ta cigaba da tafiya, ina da raina kuma ina cigaba da wannan abu. So insha Allah is a lifetime. Za mu yi trading with very good risk management, zamanin kai yin wato pump and dump. An coin zai shiga kasuwa za mu yi mu siye shi, da zarar ya mana times 2 din ko times 100 din abin da muka sa za mu cire mu zo mu raba kuɗaɗen mu gabaki daya. So haka abin yake, wanda yake da sha'awa zai shiga, za mu bude wato telegram group inda za a nan ma za a bude wajen chat, sannan za mu bude na channel inda ana za mu raka pasted din duk waɗanda suka shiga subscribers din mu. Ba wai za mu faɗi sunan, sai dai mu ce kawai an samu ƙarin subscriber kaza, kuɗi ya dawo kaza, ga yanda ake trading da kuɗi kaza, ga kuma trade din da aka shiga, ga profit din da ya bayar, duk zamu ranka posting din shi, everything zamu ranka yi a wannan group. Wannan tsari ne wanda na kawo na Abdul Saad crypto investment, wanda yake da sha'awa zai iya shiga, ko kuma idan kana da ƙarin bayani zaka tuntube mu, insha Allah zamu dropping wato contact number din mu, wanda shi insha Allah ka tuntube mu zamu ƙara ma haske dangane da wannan abu. Akwai WhatsApp link din mu da zamu dropping ga wanda yake so ya shiga, wato wannan zai iya tuntube mu idan har Allah ya sa yake ya bai gane wani abun ba, za mu fahimtar da shi a wannan wajen insha Allah. So da wannan nake cewa sai an jima.